أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون.
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا Assalamu alaikum. What is a breakthrough?
The answer is revealed in this true story. Rashad was a 30-year-old man who stuttered. He'd been stuttering since childhood. In college, he took a speech class and failed. He went from being a full-time college student on scholarship to stacking shelves at minimum wage. His stutter got in the way of his career and every area of his life. Every day was a challenge for him. He lacked confidence and became extremely introverted. Then Rashad had a discussion with a success life coach. The coach asked him about his earliest memory in life. Rashad's earliest memory was of himself as a 2-year-old eating cereal and watching a cartoon on TV. The cartoon was called Rocky and Bullwinkle, and whenever the character Bullwinkle got into trouble in the cartoon, he would cry out for help. But it was not just a normal cry, it was always a stuttering cry for help, which always got Bullwinkle the help he needed. Rashad had forgotten the memory of what happened right before watching that cartoon, so the coach helped him dig it out. The memory was of Rashad's parents fighting and his dad hitting his mum. For the first time in his life, Rashad realized where his stuttering had come from. As a 2-year-old child, he had made a decision in his mind to stutter. He had copied Bullwinkle's stuttering cry for help. As a child, he had chosen to stutter to protect his mother by creating a new problem. Rashad realized that now, 30 years later, he could choose not to stutter. So he made a new decision in his mind. He thought of a new identity for himself that was free of stuttering. A new identity that could achieve anything he put his mind to. Rashad was cured from 30 years of stuttering in a 7-minute discussion. But he didn't just stop there. He also took action. He confronted his biggest fear of public speaking. He got on stage in front of 5,000 people and gave an electric speech about his story without stuttering even once. For 30 years, Rashad had been stuck. He was an ordinary man whose life had been in crisis, but with one short discussion, he had a shift in his mind. And due to that shift, his whole life was transformed. Rashad had a breakthrough. A breakthrough is a small shift in your mindset that creates a huge shift in your world. No matter how stuck you feel, with the help of Allah, the breakthrough frees you. No matter how impossible your situation feels, the breakthrough makes it possible. Whether it is in your relationships, work, or any other area of your life. Nothing actually changes in your physical world to create the breakthrough. All you need is a small shift in your mind. Then you see new openings that you never saw before, and you feel the freedom and strength to take actions that you never would have taken before. Suddenly your world is transformed and you are closer to Allah than ever before. Anyone can have a breakthrough, including you, because all it takes is a small shift in your mind. Muslim Mastery is all about helping you achieve breakthroughs, but not just short-term breakthroughs that fade away soon afterwards. This is about long-term breakthroughs that will stay with you for your life, inshallah. The way to achieve this is by reaching mastery. Our next video is all about mastery and we'll tell you more, inshallah. Jazakallah khair for watching. I hope you enjoyed this video and found it beneficial. If you did, you can do 2 things to continue your mastery journey. Firstly, you can subscribe to the YouTube channel by clicking here. When you subscribe, you'll get regular videos that will help you achieve breakthroughs in your life, inshallah. Secondly, you can join the online mastery group by clicking the link below. When you join, we'll send you inspirational email reminders, podcasts, updates, and free resources that you won't get on YouTube. We look forward to seeing you on the next video, inshallah. Assalamu alaikum. Kini
cha ujahilia au kutojua kutokana na mtu kwamba vile alivyoinukia ndivyo anavyoamini mambo yalivyo, na vile vile kutojipa fursa kutaka kujua zaidi. A lot of us are ignorant about what our purpose is. Jambo la kwanza lililoshuka katika Qur'an lilisema iqra, maana yake ni soma. Soma kwa jina la Mola wako. Tumedanganya tu barmende nini biscuit tukakula. Halina uhusiano wowote na Uislamu kabisa. Mimi ndio nimeshuka kwanza ya kwanza. Kwani haya ni masala ya mila na tamaduni, na si kitu ati ni masaa 2 ama masaa 3. Uende ukatwe, uende ushonwe, sijui uende ufanye nini. Nimesikia uchungu sana. On Horizon Report. Join me, Aisha Khan, Tisam Jamal, to the first episode of Horizon Report. We seek to educate by delving into the world of Islamic finance. If you want to have a wealthy nation, you need to have entrepreneurs. You cannot give people handouts. Contemporary issues. Ile hijab haina ruhusa kutoka katika ile mipaka ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka. Wengine atavaa mtandio kichwani utafikiri ni kijihankachi. We tell our own stories. Clear misconceptions. They are calling Islamic banking. Is it really Islamic banking? And unravel the mysteries. Alisema, akasisitiza, akihutubia wanahabari, enzi hizo hazipo tena. Horizon Report. Ungana nami Ibtisam Jamal. Every Wednesday and Thursday at 7 p.m. only on Horizon TV. Nachukua fursa hii kukaribisha katika kipindi chako cha kila wiki. Neno hili fiqh ni ufahamu. Yani kufahamu kitu. La jirani nlipi, la mkubwa nlipi, la mtoto nlipi, la usiku nlipi, la mchana nlipi. Hiyo ndiyo yaitwa fiqh. Dini hii ya Uislamu kila kitu hatutafuti popote. Kunwa maji atakavyo Mungu. Kwa nini Mwenyezi Mungu ameharamisha nguruwe? Kwa nini Mwenyezi Mungu, mbona hujauliza Mwenyezi Mungu kwa nini amelalisha mbuzi? Mwenye kula nguruwe ni mtu kwa hana wivu. Uislamu umekuja umekamilika. Hata wadudu watafuta amani. Hawataki kuudhiwa na wao pia. Wala Uislamu haukuja kuwaudhi hata wadudu, ni makosa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. How's everyone? Alhamdulillah. Good. Ready, inshallah, for some more frightening information to start off Saturday. We spoke about the events that happened at death yesterday. But there's also, at the moment of death, there's something called Sakratul Maut. Who knows what that means? How do you feel while you saw this? How you feel at the time of death. Sakra is a state of intoxication, being drunk. So it is really the intoxication or the stupor of death, the drunkenness of death. When death comes, it puts you in this state where you are not yourself. You're in a state of intoxication because you are meeting death. And this is something that Allah Azza wa Jal confirms when Allah says, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Indeed, the stupor of death will come in truth. That the stupor of death will come to you in truth. And we know this from many stories of people on their deathbeds. And even the Prophet ﷺ, when he was dying, he would put his hands in a bucket of water, wipe his face, and Aisha radiallahu anha he said that the stupor of death comes in truth. And it is painful. And also, we have another famous companion, Amr bin al-As radiallahu anhu. When Amr bin al-As was on his deathbed, his son came to him and said, "My father, you told me if I ever found a wise man who was on his deathbed to ask him about his experience. And I know no one wiser than you. So tell me what you were experiencing when he was dying." Amr bin al-As radiallahu anhu, he said, "My son, wallahi, it is
as if I'm lying in a box and trying to breathe through the eye of a needle. And there is a thorny, piercing branch being pulled from the bottom of my feet through the top of my head. He said this was the stupor of death. That it was so severe that he felt like he was enclosed in a box with no air, and he was trying to get his only air through the eye of a needle. And there was a thorny branch being pulled from the bottom of his feet up through his body, through the top of his head. So death is not an easy thing. It is a very trying time in our lives. And that is why I spoke so adamantly yesterday about the fact of how you live is going to determine how you die. It's not like you can fix everything on your deathbed. The stupor of death comes in truth. There are so many stories of people who did not live a righteous life. They lived a life following many other things, and we don't have time for the stories, but people have tried to encourage them to say La ilaha illallah on their deathbed, and they couldn't. They couldn't bring themselves to do it. They were so intoxicated, and they had never really lived by this in their lifetime, so they just couldn't do it on their deathbed. They would say other things, or do things that would lead us to believe that they did not have a very good death. So it is all about how we live our lives. Now, this stupor of death, or this pain of death, touches everyone. Everyone. Every person tastes that death. And even some of the ulama said, yes, someone who dies instantaneously. Like, let's say you're on an airplane, and these two planes collide and crash. That's almost in an instant, but the ulama say that you will still feel, even if instantaneously, that you will feel it because Allah promises, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Every soul will taste it. There will not be a soul alive that will not taste that death, except for a few people. There are a few people for whom this stupor of death is lessened, or this stupor of death is lightened for them. Did anyone know who those people are? Anyone? Anybody know? There's a few ranks of people whom this taste of death will be very, very light. The shaheed is one. The shaheed is one. Is the first one, where the Prophet ﷺ said, the shaheed does not feel the pain of death except for like a pinch, like someone pinching them, or the stinging of a bee, or the stinging of an animal. That's how the shaheed feels the pain of death. And there are many things we could go on about the shaheed. They're saved from the test of the grave, the punishment of the grave. They're saved from the terror on the day of judgment. On the day of judgment, there are people coming to them, reminding them that you don't have to be afraid. They don't have any worries. And the Prophet ﷺ, when he was asked why, he said because the clamoring of the swords over their head was enough frightening for them, was enough terror for them, that Allah saved them for the rest of the terror. That what they went through to die for the sake of Allah was enough terror for them. They don't have to do it anymore. MashaAllah. Is anybody else know another group or rank of class that the stupor of death is not the same for them? I'll leave you to think about it. It's a point we'll come back to, inshaAllah. Now, whenever death reaches you, there's one thing every single person is going to want, or going to wish for, except for a truly beautiful class of people. Do you know what that is? What you're going to want at the time of death? When you see the angel of death? You're going to want more time. You're going to want more time. You're going to want more time, except for a few selected class we would talk about. You want more time. You'll want to go back. You'll want some postponement. Why? Because you will know that you've not done enough. I have not done enough. And Allah Azza wa Jal says this for us in the Quran. In Surah Al-Mu'minun, where Allah Azza wa Jal says, when death comes unto one of them, what do they say? Ya Rabbi, irji'un, send me back. My Lord, send me back. This is the one request they have. Irji'un, send me back. For what reason? Why do they want to go back? To pray? To do more good? What do they want to go back for? Allah says it very clearly. لَعَالِي أَعْمِلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ, so that I can do some good with that which I left behind. With that which I left behind, let me go back and get it so that I can do some good with it. And do any of you know the first thing that a person would want to do if they could come back? It shows you the value and the weight of this act. Anybody know? Sadaqah. They want to go back to give in charity. It's one of the first things they will want to do. Go back so I will give. I will be generous this time.
Why? Because the amount of good that you see from giving for the sake of Allah Azza wa Jal, you see it at that point. This is why they said, لَعَلِي عَمِلُ الصَّالِحَاتِ فِيمَا تُرَكْتُ, so that I can do some good with that which I left behind. What did he leave behind? He left behind his belongings, his possession, his money. He would go back and give it all. Just give everything away when he sees the value of it on the Day of Judgment. MashaAllah, tabarakallah. This is something we should remember when we're asked to give. When we're asked to give, we have to remind ourselves of the value of it. Because if you don't give it today, guess what? You're going to regret it on the Day of Judgment. You will give the whole world. You would ransom your own children. You would give your children away as a ransom to come back to this world just to be able to give in charity. Subhanallah. So we have to see and there are the companions who understood that. They understood and they gave. They supported the deen of Allah Azza wa Jalla with everything they had. But we have to remind ourselves that this will be the one request. Send me back so that I can do some good with that which I left behind. Except for a few class of people, that will always be our request. We want to go back. Even those of us who think we might be on our deen as good as we can, believe me, when death comes, you realize how much you don't have. You'll realize any of you ever had a near-death experience? Raise your hand. Where you felt like you're going to die. What is the first thing you thought about? You want more time. I've not done enough. Not like this. Not yet. I'm not ready just yet. And I fly for a living. So I've had a number of near-death experiences, especially taking some of our more prestigious Muslim country airlines. There have been times where I thought that was it. And that's the first thing you think about. I don't have enough good deeds yet. If I go like this, am I going to be okay? And you worry about it. And it should be something that should give you a catalyst to try to do more good, inshallah ta'ala. But there are a few classes of people whom death for them is an awaited appointment that they've waited for a very long time. I'm trying to remember the name of the companion I had in my notes. Subhanallah, he died on his deathbed. And when death came to him, his son heard him saying, if I can remember it for the end of the lecture, I'll let you know the name, unless someone remembers it. He said, I have looked for you on the battlefield many times. He's talking to death. I've looked for you on the battlefield many times, and I never found you. But now that you're here, you're my most welcome guest. Death becomes the most dear thing to them. This is the way the companions were. Death was the nearest thing to them. When death came, it was a welcomed sight. Why? Because they knew what came after death. They had now the chance to meet Allah Azza wa Jal and go and get what is promised to them. And the Prophet ﷺ, he once said in a hadith, and this is narrated by Anas ibn Malik, from Ubadah ibn Samit radiallahu anh, that the Prophet ﷺ said, whoever wishes to meet Allah, Allah wishes to meet him. And whoever does not wish to meet Allah, Allah does not wish to meet them. Now, when this was said, Aisha, or one of his wives, according to the narrator, said, Ya Rasulullah, which one of us does not like death? Which one among us doesn't like death? Does this mean that Allah doesn't want to meet any of us? The Prophet ﷺ says, this is not what I meant. He said, when the believer dies, and we spoke about this yesterday, when the believer dies, he or she is giving glad tidings of the pleasure and honor of Allah. So at that moment, nothing becomes dearer to them than what lies ahead of them. Meaning at the time of their death, when they are given this promise from Allah Azza wa Jal, death is the most dear thing to them at that point. And there is a verse in the Quran that speaks of this specifically, this promise and this moment when the believer leaves this life. Does anyone know where it's at? I'll give you a hint. It's in Surah Al-Fusilat. Anybody know? Make sure it's in, I remember Surah Al-Fusilat. Yes, it's in Surah Al-Fusilat. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Those who say, our Lord is Allah, and then they remain steadfast upon that. Istiqama, mean they die upon that firmness. Allah says, the angels descend upon them at their death. And what do they say to them? They say three things. The first thing, لَا تَخَافُوا. لَا تَخَافُوا. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid.
This is what the angel tells them at their death. It comes to them and says, لا تخاف. Don't be afraid. What else? ولا تحزنوا. Don't even be sad. Subhanallah. The angels are telling them on their death, don't be sad. But what? Abshiru. Have glad tidings. بالجنة التي كنتم توعدون. Of Jannah that is promised to you. You see, this is the death of the believer. He gets this promise from Allah Azza wa Jal, and the angels comfort him. Don't be afraid. Don't worry. Don't even be sad. And that at that point, the believer wants nothing more than death. Death is the most beloved thing to them. Therefore, they want to meet Allah, and Allah wants to meet them. As the Prophet ﷺ says, he says, but when the disbeliever is dying, and the angels come to them and give them the glad tidings, or give them, the sad tidings of the punishment of Allah and His wrath, then nothing is more hated to that person than what lies ahead of them. They don't want to meet Allah because they know why. Why don't they want to meet Allah? Because they know what's waiting for them. They realize at this point exactly what is lying ahead of them, and they don't want it. Therefore, they don't want to meet Allah, and Allah doesn't want to meet them. So this is what the Prophet ﷺ meant when he said, whoever wishes to meet Allah, Allah wishes to meet him. And whoever does not wish to meet Allah, Allah does not wish to meet them. So this time of death is a very trying time in our life. The most trying time in our life. This is the time when our entire life and its compendium becomes realistic. Who we were, what we did, whether we were good or bad, or whether our deeds were accepted or not. All of it comes clear into our vision at this point. At this point. And guess who also will be there for most of us who are striving to be on the truth? You know who else is going to accompany you in your death? Shaitan. Shaitan makes a specific habit to visit the deathbed of the believers. It's one of his titles, one of his job roles is to visit the believers on their deathbed. Why? Because if he can get them to die upon misguidance, he's got them. It doesn't matter if they live their whole life righteous. If he can get them to die upon disbelief, all of their good is gone. All of their good is gone. Yes or no? It's gone. It's nothing. We have a very beautiful story about this type of incident from Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. His son, Abdullah, said he was by his father's deathbed, and his father was going in and out of this consciousness. He was going through the sakratul maut, the stupor of death, the intoxication of death. And every time he was going to go out of consciousness, he heard his father saying, no, not yet. No, not yet. And he became very worried that maybe my father is folding and buckling at the last moment. So when his father woke up again, he said, Father, I heard you saying, no, not yet. What are you saying? He said, son, Shaitan is here with us. And he is biting his fingers. And every time I am about to pass out, he's biting his fingers and saying, oh, Ahmed, you have gotten away from me. Oh, Ahmed, you have slipped out of my fingers. And I am responding to him saying, no, not yet. No, not yet. Not until I take my last breath on this earth am I free from you. Am I free from you? So this is the real test of the believers on their deathbed. This is when the rubber meets the road, as they say. And Shaitan makes sure to be there to try to pull you at the very last moment. And Imam Ahmad was telling him, he was reminding his son that, look, this battle with Shaitan is not over until my heart stops beating and I stop breathing. This is the reality of our life. It's never over until the last minute, to the last second. Everything can change on that last second, but we can't count on that. You have to make sure you've set yourself up for that. Imam Ahmad was able to resist that temptation of Shaitan because he lived the lifestyle that we know he lived. He lived that lifestyle, therefore his death was quite easy for him. It was something he could stay steadfast and have that istiqamatul janan, that steadfast heart that Allah Azza wa Jalla gives to the believers. Also, because I want to get to the grave, once the person dies and they carry them in their janazah, none of us can really hear this happening. But the Prophet ﷺ heard it, and there have been other people who have heard
things from people after their death. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala said that it is known that there are people who are honest and trustworthy who have heard the dead in the graves, even in their sleep and while they are awake. So Allah has gifted some people for this. We even know that there was a famous story from Bani Israel, part of the Israeliyat, that there was some righteous men from Bani Israel that went to a graveyard once and they made dua to Allah to bring a person out of that grave so that they could know what death is like, they could know what the akhirah is like. And Allah Azza wa Jal granted their dua, and a man came out of the grave. And he was shocked and angry. He said, "What have you wakened me up for? What have you wakened me up for?" And they're telling him, "Tell us what you've seen." He said, "I've been dead over 100 years, and the pain of my death has just subsided before you woke me up. The pain of my death just subsided before you woke me up." While people are being carried towards the grave, if he was a righteous person, do you know what he's saying while he's being taken towards the grave? He's saying something. Anybody know? He's saying, "Take me quickly. Hurry up. Hurry up." How beautiful a death is this. He's already been promised by these angels, "La takhafu wa la tahzanu wa abshiru." So what does he want? Hurry up, put me in the ground. I want what is promised to me. I want what is coming to me. That grave is his final resting place, and he wants to be there because he wants the promise of Allah Azza wa Jal. What about the evil person or the disbeliever? Do you know what they're saying? Do you know what they're screaming while they're being taken? "Where are you taking me? Where are you taking me? Put me down. Put me down. Where are you going with me?" Because he knows what is waiting for him. And the Prophet ﷺ said, everything on earth that is alive hears that voice except for mankind and jinn. And were they to hear it, they would fall unconscious. Were mankind to hear the screamings of these people who were saying, "Put me down, don't take me, where are you taking me?" then they would fall unconscious. Subhanallah. Now, we have to understand that death is called the destroyer of pleasures. It is the time where everything that we value is going to be destroyed. Because one thing that we do know as human beings is that we are very attached to this dunya. It's just part of our lower nature. We become attached to this world. We become attached to our families. We become attached to our homes, our comfortable bed, our food, our drink. We become attached to this world. And one of the pains of death is not only that you feel that physical pain, but you are being stripped from this world. And there's no forewarning. You're just being yanked out of this life. So death is the destroyer of pleasures. And the Prophet ﷺ always said, "Remember the destroyer of pleasures." Remember frequently the destroyer of pleasures, death. For no one remembers death in times of hardship, but Allah makes him feel better. Meaning that when you are in a time of hardship, the Prophet ﷺ said, remember death, because it could be worse. Your hardship that you're facing in life now could be worse. Just remember death. Because if you're living and breathing, even if you're in hardship, you still have time now. You still have an opportunity to do what? To earn good. You can thank Allah Azza wa Jalla for this hardship. You can be patient with Allah Azza wa Jalla with this hardship. And that becomes good for you. Because the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that the affair of the believer is strange. It's a strange, the life of the believer is strange. Because of what? Why? Why is we know about the ghuraba, forget about that. He said their life, the affairs, the actions of the believer, his life is strange. Why? Because his entire life is good. Everything is khair for the believer. He said, and this quality is only for the believer. He says, if the believer is giving something good from Allah, then he thanks Allah, or she thanks Allah, and that becomes good for them. And if Allah tests the believer, then the believer is patient with Allah, and that becomes good for them. Therefore, everything for the believer is khair, and that is only for the believer. The disbelievers have a bad day, it's a bad day. That's it. There's no good in it whatsoever. There's no good in anything for them. Their bad days, their good days, none of it's going to benefit them. But for the believer,
Every day is a good day for you. Even if it's the worst day of your life, it is good if you're patient with Allah Azza wa Jalla and you thank Him. And you thank Him for it. So we have to remember that it could be worse. Horizon TV, the beacon for the nation. When you have a hard day, remember it could be worse. You could be meeting the angel of death today and you wouldn't be ready. You would not be ready because none of us are ready and we'll never be ready. We try the best we can to be as ready as we can all the time. All the time we should be on guard for death. We should be on guard for death, like there's an enemy around the corner waiting to rob you. That's how your mind should be thinking every day. Can you imagine if they told you right now, when you left this building, that there is a group of 1,000 thugs that have taken inhabitants in College Station and they're lying around every corner waiting to rob you any moment of every day, so be aware of yourself. What would you do? You would take preparation. You would take preparation. You would go out, everywhere you went you would be watching, you would be looking, you would be preparing, you'd be making sure that you weren't out at night in an area you could get caught in a corner or whatever. You would be prepared all the time. You would constantly be thinking about this threat. Yes or no? This is how we should deal with death. Because death is lurking around our corners. We don't know when it is going to catch us. Ali radiallahu anh said that that when you take one step, that death takes 2 steps to catch you. Make sure I quoted that right. When you take one step forward in life, death takes 2 steps behind you to catch you. While you are chasing this dunya. He said you're chasing the dunya, you take 1 step towards this world takes 2 steps to get away from you. And death takes 2 steps behind you to catch you. So he said death will surely catch you before you catch up to this world. So death is always chasing us down and is lurking around it, any corner that we might not imagine. So we should always prepare for it, because you can die at any moment. Death doesn't come to you just because you're sick, just because you have gotten old. Death can come to anyone, healthy, old, young, doesn't matter where you're from, where you're at, where you're going. Death is going to catch us. Ibn al-Mubarak, who was one of our righteous Salaf, rahimahullah ta'ala, he used to say that if I forget to remember death for 1 day, my heart corrupts. He used to say that if I forget to remember death 1 day, my heart goes corrupt. My heart corrupts itself. Because when we don't remember death, we forget and think that we are meant to be here for a very long time. We think that this is everything when we forget death. And therefore we try our best to accumulate as much of this world as we can. When we don't remember that it is going to be taken away from us. It is going to be taken away from us. The Prophet ﷺ once said to his companions, who of you loves the wealth of his inheritors more than he loves his own wealth? If I were to ask all of you in this room, which one of you, what would you like more? The wealth that is given to your inheritors or the wealth that you have right now? What is more dear to you? The wealth that you have right now, of course, because it's what you have. The companion said, there is none of us, Ya Rasulullah, but they love their own wealth more. Do you know what he said? He said, your wealth is what? Your wealth is that which you give to Allah. This is what he said. He said, your wealth, the wealth that you possess, is that which you give for the sake of Allah Azza wa Jal. He said, whatever you keep with you, that's the wealth of your inheritors. So if you love your wealth more, then you give it for the sake of Allah. Why? As a side note, because when you give something for the sake of Allah, Allah becomes the suretor of that wealth. And you send it forward before yourself. As Allah says, send forward before yourselves that which you will find with Allah Azza wa Jal. You will find it with Allah. So if you really want to possess something in this life, you give it for the sake of Allah Azza wa Jal. I was taught that as a very young Muslim. I'd only been Muslim a few months when the Shaykh that I had the chance to live with told me, he said, Yusha, you don't own anything in this life. Nothing. You own nothing.
Your clothes don't belong to you. They're going to fall apart, or you're going to get too big for them, or you're going to wear them out, or you're going to lose them. He said your money doesn't belong to you. You're going to spend it. It's going to be taken from you. He said everything you own, even this body that you inhabit right now, does not belong to you. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. It belongs to Allah. It will be taken from you and it will turn back into dust. He said the only thing that you will ever own in this life is something you give for the sake of Allah Azza wa Jalla. And when you give it for the sake of Allah, you own it. Whether it's your time, you can own time. Give it for the sake of Allah. Your wealth, your effort, your energy, your knowledge, whatever it is you give for the sake of Allah Azza wa Jalla, you own it, and it becomes a commodity that you will see on the Day of Judgment that will have weight on your scale of good deeds. He said, so according to this hadith, the Prophet ﷺ, your wealth is that which you give for the sake of Allah. Also, Ibn Mubarak said, whoever remembers death often, he will be honored with three things. Whoever remembers death often, Allah will honor him with three things. Number one, he will hasten to repent. Whoever remembers death, he will repent quickly. He will repent quickly. Also, he will be content with that which he has. Someone who remembers death often, they'll be content with whatever they possess. Whether it be small or large, they'll be content with it, and Allah will give them energy to worship Him. If you remember death, you remember you will have the energy. You'll have the energy. If you ever feel like you're being lazy, and we all have had that point, where we're lazy, it's time for salah, you just don't want to get up. I'm too comfortable on the couch, you're doing whatever you're doing. You feel that moment of laziness. Remember death, and watch how quickly you gain some energy. Forget about these 5-hour energy shots. Just remember death. Think about death, and your behind will get up off that couch and will make a move. Because you will remember that if I die like this, it's pretty bad. So you'll get up and you'll move. He said, whoever forgets about death, he will be dishonored with three things. He will delay to repent, he will not be content with what he has, and he will be lazy when it comes to his worship. SubhanAllah. Imam Quturabi said, know that remembering death results in feeling discontent with the temporary life and focusing every moment on the akhirah. He said, when you remember death, you'll stop being content with this life. This life won't make you happy anymore. You won't be happy with anything in this life anymore, because you will remember that really my life is going to be in akhirah. So you will start desiring akhirah more than you desire anything else. You'll start desiring the hereafter. You see, when you start having a desire for the hereafter, it changes your entire life, your entire level. These are how the companions were. They desired the hereafter so much that whenever an opportunity was presented to them that would benefit them in the next life, they jumped on it. They jumped on it. They could care less about what would come to them in this life. If it came, alhamdulillah. If it didn't, who cares? But when an opportunity was presented to them for akhirah, they jumped on it with everything they had. I'll tell you a very beautiful story about this. There is there's a story about a man named Abi Lubaba. There was a companion in Medina. His name was Abi Lubaba, radiallahu anhu. He lived next door to an orphan. Now this orphan wanted to build a fence to protect his property. But as he was building the fence, there was a tree that was in the way. And this tree belonged to his neighbor, Abi Lubaba. So he went to Abi Lubaba, radiallahu anhu, and he asked him to give him the tree so that he could either incorporate it into his fence or take it down. What did Abi Lubaba say? No, I'm not going to give you this tree. It's my tree. So the orphan said, okay, well then sell it to me. Abi Lubaba said, no, I'm not going to give you the tree, nor am I going to sell you the tree. It's my tree. So the orphan was upset, and he went to the Prophet ﷺ, and he complained. And so the Prophet had a very soft spot in his heart for orphans, as we all know. The Prophet ﷺ said, whoever takes care of an orphan and me will be like this on the Day of Judgment. Will be like this. I mean, we're going to be close. So he called Abi Lubaba to him, and the companions were sitting around watching this happen. And he said, yeah, Abi Lubaba, give the orphan the tree. Come on, man. Abi Lubaba said, no, Ya Rasulullah, this is my tree. This is my haqq, it's my right. I'm not going to give it to him. He said, well, at least sell it to him. Just sell it to him. He said, Ya Rasulullah, I'm not giving him the tree, nor am I selling him the tree. So the Prophet ﷺ thought for a moment, and he said, you know what? If I promise you a tree in Jannah, for that tree, will you give it to him? Now let me tell you something about a tree in Jannah. If you possess a tree in Jannah,
you're not going to be in Jahannam admiring it. You're not going to be in the fires of hell looking and say, you see that tree over there? Yeah, that's my tree. Doesn't work like that. If you have a tree in Jannah, you see that tree in Jannah, insha'Allah ta'ala. So he's offering him basically Jannah on a silver platter for a tree. For a tree. What does Abi Lubaba say? No, don't want it. I want my tree. Now, was Abi Lubaba in his right? Was he well within his right to keep his tree? Absolutely. Did he commit a sin? No. No sin done. It's his property. He doesn't have to give it to anyone. So he turned down this opportunity. And the Prophet ﷺ looked at the orphan and said, look, there's nothing else I can do. I offered him everything. I mean, I offered him a tree in paradise. There's nothing I can do. So the orphan began to walk away crying. Now there was another companion sitting next to there. His name was Abu Dahdah. Radiallahu anhu. Abu Dahdah saw this and he saw an opportunity in front of him. And I'm telling you this as a side note, but this is about death. This is reminding us of people who look at akhirah properly and they remember death. They see the value of what's in front of them. Abu Dahdah went to the Prophet ﷺ and said, Ya Rasulullah, if I can get that tree and give it to the orphan, can I get that tree in Jannah? The Prophet ﷺ said, yeah, the tree will be yours. So now Abu Dahdah realized what was on the line here. He saw what was at stake. And he decided to go all in, as they say. He went to Abi Lubaba and said, yeah, Abu Lubaba, do you know of my garden? He had one of the most beautiful gardens in Medina, with between 400 to 600 and sometimes some say 800 date palm trees. And he lived on that property, had a house there. Now Abi Lubaba said, are you joking me? There's not a person in Medina that doesn't know of your garden. Abu Dahdah said, if I give you the entire garden for that tree, will you give it to me? Now you have to look at this. Abu Dahdah could have negotiated. He could have said, look, I'll give you 10 trees for that one tree. I'll give you 100 trees for that one tree. I'll give you half of everything I own for that one tree. But Abu Dahdah saw what was at stake. He saw the stakes. The stakes were very high. So what did he do? He went all in. He went all in. As they say, he put all his chips in. Everything. I'll give you all of it for that one tree. Now Abi Lubaba stopped for a second. He said, are you joking with me? Are you serious? The tone from the conversation, we can tell he was like, are you joking? He said, he stopped everyone. He said, hold on, everybody just stop for a second. I want you to witness something now. Are you telling me, Abu Dahdah, that if I give you this one tree, you give me your entire orchard? He said, yes. He said, I want everyone to bear witness that I'm giving Abu Dahdah this one tree for all of his orchard. Abu Dahdah said, take it. And as soon as he was given property of the tree, he looked at the orphan and said, it's yours. Do with it as you wish. Now Abu Dahdah just accomplished two things. Very simply, but very beautifully. Number one, he attained that tree in Jannah. He didn't care what the cost was. He gave everything he owned. If it took everything he owned to get that tree in Jannah, it was worth it to him, so he gave it. Number two, he pleased the orphan. And he did something he knew would bring him close to our Rasul sallallahu alaihi wasallam in the Akhirah. You see, this is what happens to a person who remembers this life is not everything. That the Akhirah is coming. Death is true. I will meet it. And who knows when. I have an opportunity now. I'm taking it now. I'm taking it now. Now Abu Dahdah had to go back home and break the news to his wife and children that he had just given away everything they owned. Now I don't know about your brothers. I don't know how that would go over at your house. If you went home right now and told your wife, come out, leave the house, we don't own anything anymore, we're homeless. I don't know how well that will go over. If it goes over the way this story is going to go over, tabarakallah, may Allah reward you and grant you righteousness to the rest of your life, and may Allah reward your wife. Because Abu Dahdah, and it even says in the hadith that he stood outside the garden and shouted for his wife. He didn't go in. He said, okay, I'll tell her from out here. A little bit safer perhaps. He called out, Ya Dahdah, come out, for I have sold. In the word he used, I've sold it. I have sold this property. I've sold everything we own. So she's like, okay, no problem. It's worth a lot of money. What did you sell it for? Ya Abu Dahdah. He said, I sold it for a tree in Jannah. Sold it for a tree in Jannah. And Dahdah, her immediate response was, Ya Abu Dahdah, what a beautiful trade. What a beautiful profit you have attained.
She went and grabbed her children as they were playing out in the orchard, and she started emptying their pockets, because you know they're playing with their dates in their pockets and sticks, and she started emptying their pockets and said, this doesn't belong to us anymore. It belongs to Allah and His Messenger, so we left. Now, this is what I'm trying to reiterate, that when you remember death, things like this come to you. When opportunities are presented to you, you see the advantage and you take it. You take it because you realize it. So let me tell you one thing. Abi Lubaba did not commit a sin in not giving up that tree. But I can guarantee you one thing without a shadow of a doubt, that on the day of judgment, Abi Lubaba will have given everything. He would take away that moment and give everything he owned to have that tree back, and to give that tree away for the sake of Allah Azza wa Jalla when he sees the reward for it. He will have wished with everything that is in him, every fiber of his being will have wished he gave away that tree. So we have to put things in their proper perspective. Sometimes it might just look like it's just a tree in your life, but you never know what could be the result of you using it for the sake of Allah Azza wa Jalla. Now, Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala once went to see a sick man and found him in the agony of death. And he looked at him and he watched him die. Hassan al-Basri watched the man die. He watched him go through the stupor of death and die. And I don't know how many of you know who Hassan al-Basri is, but he is known as the Imam of the Tabi'een. He studied under the most eminent companions. He used to be babysat by Salama, radiallahu anha, al-Mu'mineen. He went and watched a man die one time. Watched him go through the pains of death and die. And when he went back to his family noticed that the complexion on his face was totally just different. His attitude was different. Everything about him was different. So they said to him, Father, the food is ready. The food is ready for you. He said, family, go eat and drink. I don't want anything. He said, by Allah, I have seen death and I will keep striving for it until I meet it. He said, I don't need anything else from this world. He said, I have seen death and I'm going to keep striving for it until I find it. That became the most beloved thing to him, because he saw that death is real. It became, because we all understand death, but until you see it with your own two eyes, it doesn't become as real to you. If you've ever watched anyone die, which I've had the whether you would call it fortunate or unfortunate opportunity to watch my mother die, it's a very serious thing. It will live with you for the rest of your life. And to realize that all of us are going to be there, mashallah. Also, Abu Darda radiallahu anh says, whoever remembers death often, his joy will be reduced and his envy will go away. Now, when we die and these people drag us to our grave and we talk about the questioning and the things that happen, all that we have done in this life is recorded. And we know that, correct? Our life is recorded by what? The angels that accompany us all the time. Allah calls them in the Quran what? These honorable writers. In Surah what is this? Taqwiyah, correct? In Surah Taqwiyah, Allah calls them the honorable reciters. One of the most early surahs revealed. One of the most early surahs revealed is talking about these records of deeds that will be written for you. Now, when you die, and you go into the grave and you're taken up to the heavens and this and that and the other, your book that has been collected by these two angels, when they write your good and when they write your bad deeds, this book has to be stored somewhere until the day of judgment, until it's given back to you. Do you know where it's stored? In one of two places. We talked about it yesterday. There's only one or two places your book will be deposited until the day of judgment. If you are good and your record is good, it will be stored in Iliyyin. And Allah says that in the Quran. It will be stored in Iliyyin. And Allah Azza wa Jalla says that وَمَا أَدْرَاكَ عِلِّيِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ. That what can make you know what Iliyyin is? It is an honorable record. It is an honorable record inscribed to which bear witness the nearest of Allah. So your record will go in Iliyyin. If Allah says place His record in Iliyyin, then you're fine. Then inshallah that record will be given back to you on the day of judgment in your right hand. And we all hope for that honorable day where our records will be given to us in our right hand. But if you did not live that righteous life, do you know where your record goes? Allah says it will go in Sijjin. They will place that book in Sijjin, meaning that the dishonorable record will go in Sijjin and that Sijjin is in the lowest depths of the earth.
until the day it will be handed to you behind your back in your left hand. Behind your back in your left hand. And I wish we had the time to go through after the grave and go through the resurrection and show you what the people are going to be like, or tell you what the people are going to be like the day they get their record. It's a completely contrasting and stark reality. And if you want to read any glimpse of it for yourself, go read Surah Al-Haqq. Go read Surah Al-Haqq. I believe, yeah, Surah Al-Haqq. Go read Surah Al-Haqq about the people who get their deeds and are running around showing their deeds for those who are good, and for the ones that are not, they are wishing they never existed. They are wishing Allah would just destroy them at that moment. Now, when you go to the grave, this becomes the most trying time of your existence to this point, the grave. The grave becomes the most trying time of your existence. When Uthman ibn Affan radiallahu anh used to stand next to a grave, he would always weep. He would always cry whenever he stood next to a grave. He would go to and when he was asked, you remember Jannah and Nar, but you don't cry. When the Prophet, peace be upon him, speaks about Jannah and Nar, or you hear about Jannah and Nar, you don't cry. But when you stand next to the grave, you weep. What is the reason for this? He said, because I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say that Al-Qabr, the grave, is the first station of Akhirah. Because it's almost like it's a bus stop. You're going along these stations. The grave is the last stop. It's the last stop before the great day of judgment. He said, and the Prophet ﷺ says, whoever passes this station safely, then everything that comes after it will be okay. But whoever doesn't pass this station of the grave safely, nothing that comes after it will be okay. For this reason I cry when I see the grave, because he realized that this is the last stop in this life. And if I don't pass this, you'll pass nothing else. And the Prophet ﷺ said, and this is a narrative about Uthman ibn Affan as well, I have never seen a more disturbing scene than the grave. He said, I've never seen anything more frightening, anything more disturbing. And he had seen a lot of things. The Prophet ﷺ was shown Nar. He was shown Jahannam. He was shown people being punished in Jahannam. He said, but I've seen nothing more terrifying than the grave. The grave being the most terrifying thing that he had ever seen. And this is why he told his companions numerous occasions, seek refuge with Allah from the punishment of the grave. And they would. We have to say that a lot. You have to remember to say that often. You're supposed to say it in your salah every single time you pray. The Prophet ﷺ commanded us after saying tashahhud to say what? Anybody know it? Absolutely. You seek refuge from the trials of life and death. You seek refuge from the trials of the grave. You seek refuge from the fitna of al-Masih al-Dajjal, because these are great fitnas in our life. These are great fitnas. The grave being the worst of all of them. You need to seek refuge. A'udhu billahi min adhab al-qabr. Horizon TV, the beacon for the nation. Welcome to the Daily Reminder Network. Dua Revival by Majid Mahmoud. Make dua, be certain, and take action. Assalamu alaikum. This is your brother Majid Mahmoud recording for the Daily Reminder. Brothers and sisters, Allah is my witness. I'm so excited to begin this series of videos about dua, where we inspire a dua revival for those that have been away from it for a long time, and to take the act of dua, the act of worship, to the next level for those that are doing it here and there. We ask Allah to make me and you and everybody that watches and hears about this, and anyone that tries to study about dua, for Allah to make them among those, whenever they raise their hand, Allah responds to their call. Ameen Rabbil Alameen. Are you ready? Bismillah. I'll begin with one of my favorite examples where we appreciate Allah subhanahu wa ta'ala. In one of my previous jobs, I made a big mistake that was going to cause a large financial loss.
I was stressed out, nervous, and anxious. I was instructed to go meet a specific person who might be able to solve the issue. On my way to him, someone stops me and asks, Majid, where are you going? I told him I'm going to meet so-and-so, as you might have heard of the issue that I caused, and I was told this man may be able to solve the issue. He's like, oh, you're going to meet so-and-so? This man you're about to meet, he is also known to be a very, very nice guy. Before I move any further with the story, I want to ask a question. How do you think I felt after I knew that this man whom I'm about to meet is also known as the nice guy? Don't you think I felt a bit comfortable, more relaxed, that this man will be sincere, understanding, and will not make fun of me? And all these good feelings just simply because I was told this man is also known as the nice guy. With this being said, and Allah is the best of examples, how do you feel when I tell you Allah is also known as Al-Mujib, the one who responds to your call whenever you call Him? Allah Al-Mujib, the one who gives you that whatever is best for you whenever you call Him. If this doesn't bring your heart to ease to a certain extent, then there might be a serious deficiency in understanding who Allah subhanahu wa ta'ala is and the whole concept of dua. Brothers and sisters, we are poor and weak, and many of us tend to complain to others about our state, hoping they may fulfill our need. And what's so amazing, in the process of expressing our feelings, our own friend who's hearing us, they end up complaining to us about their state, showing they are also poor and weak. And had we record this session of conversation between us and our friend expressing our feelings, we would be so amazed at how sincere, passionate, focused, and we're so into the conversation. And there might not be something really wrong with that as long as we don't cross the limits. But the problem comes when we are in front of Allah subhanahu wa ta'ala in the state of sajda, in prostration, the closest position a human being can ever be to Allah subhanahu wa ta'ala, in front of Allah Al-Ghani, the self-sufficient and the rich, in front of Allah Al-Kareem, the generous, in front of Allah, the one when He says, Kun fayakun, be and it is. While in that state, we're not even focused. We're not even as sincere and genuine and paying attention. Why? As if Allah subhanahu wa ta'ala is the poor and stingy and in need of people, and our friend is a self-sufficient, rich and generous. We seek Allah's refuge from the understanding. Brothers and sisters, we ask Allah subhanahu wa ta'ala not to make me and you amongst that category that is mentioned in the following ayah. Pay attention, listen with an open ear and open heart. May Allah bless you. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Brothers and sisters, we need to appreciate Allah subhanahu wa ta'ala and appraise Him as much as we can, and call upon Allah during our times of hardship and during our time of ease. For wallahi, no one will benefit me or you more than Allah subhanahu wa ta'ala. We need to also have the understanding of Umar al-Khattab radiallahu anh, and how he knew what it meant that Allah is also known as Al-Mujib, when he said, أَنَا لَا أَحْمِلُ هَمَّ الْإِجَابَةِ, I'm not concerned or worried whether Allah will respond to my call whenever I call Him. I'm not worried on His part. Then ya Umar radiallahu anh, what are you worried about? وَلَكِنْ أَحْمِلُ هَمَّ الدُّعَاءِ, I'm worried on my part. I'm worried whether I will make dua, whether I'm certain, and whether I will take the action to make that dua come to reality. Allahu Akbar, we ask Allah to make me and you to have such beautiful understanding. When we ever make dua, we know for a fact Allah will respond to our call. Brothers and sisters, in addition to Allah being known as Al-Mujib, He is also known as As-Sami', the all-hearing, Al-Basir, the all-seeing, Al-Alim, the all-knowledgeable, Al-Qarib, the close and near, and all other beautiful names. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and don't forget to say sallallahu alayhi wa sallam, he says, Allah says in hadith that is authentic, that is Qudusi, Ya ibadi, O my slaves. Brothers and sisters, please pay attention. Allah says, Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم, if all of you from the beginning all the way to the end, all human beings and all of the jinn, قاموا في صعيد واحد فسألوني, they stood up and they asked Allah at the same exact second, فأعطيت كل إنسان منهم مسألة, and I want to give everyone whatever they asked for. Allahu Akbar. لم ينقص ذلك من ملكي شيئا, my kingdom will not be diminished nor decreased whatsoever, إلا كما ينقص البحر أن يغمس المخيط غمسة واحدة, except whatever is decreased from an ocean whenever you dip a needle into it. Allahu Akbar. What's amazing isn't only how massive Allah's wealth and dominion are, but what's also amazing is how Allah As-Sami', the all-hearing, was able to distinguish every caller and it was not overlapping and did not confuse him. How Allah Al-Alim, the all-knowledgeable, knew your state from the inside and from the outside. Allahu Akbar. And what's really amazing is how Allah Al-Mujib,
responded to every call. This is the one whom we worship. This is the one whom we're trying to increase and revive this act of worship in our hearts and our lives. Brothers and sisters, make dua because Allah told me and told you to do so. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي. And your Lord said, call upon me. And Allah subhanahu wa ta'ala also said, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. To Allah belong the most beautiful names. Okay, so فَادْعُوهُ بِهَا. So call me using these beautiful names. Customize your dua. You want a child? Call upon Allah Al-Wahhab. You want, for example, a nice job? Call upon Allah Al-Razzaq. Are you sick? Call upon Allah Al-Shafi, the one who cures. Allahu Akbar. Customize your dua because Allah told us to do so. Number 2, make dua and you're certain that Allah will respond to your call. Why? Because Allah said, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Call upon me and I promise I will respond to your call. Allahu Akbar. I'm telling you, this topic is so beautiful. We ask Allah to allow us to implement the good that we learn. Ameen Rabbil Alameen. Number 3, take action. Why? Because Allah said in an ayah that is in Surah Al-Imran, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامٍ مِنْكُمْ. And Allah responded to their call. Why? Because they made dua in addition to taking action. Brothers and sisters, take action by sharing this video and be a part of inspiring a dua revival in those that have been away from it. Or for those making dua, allow that dua act of worship to go to the next level. Brothers and sisters, feel free to press like. Click here to subscribe to my personal YouTube channel. But once again, what's most important is for you to share this video with our brothers and sisters all around the world. Barakallahu feekum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donate now. Go to www.thedailyreminder.org/donate and stay updated by joining our network's social links. Horizon TV, the beacon for the nation. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu, ni kitabu chenye haki huipati. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كانت معجزته القرآن وكان خلقه القرآن، نبينا محمد أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إن شاء الله leo tuendelea na darasa letu la 50 tukifasiri Surat al-Baqara ambayo ni sura ya pili. Leo tukianza aya 189 ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, yasalunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Yasalunaka, wakuuliza, anil ahillati, juu ya hii miezi mwandamu. Qul hiya, sema hiyo mawaqitu linnasi ni nyakati za watu, wal haji, na kuwasaidia katika masala katika ibada ya hija. Munasaba imekujaje kulinganisha aya hii na aya takriban 2-3 zilizotangulia? Katika aya kabla aya 1 au 2 iliyotangulia tulikuwa tuzungumza juu ya Ramadhani, na Ramadhani twajua twafunga mwezi mmoja. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, yule ambaye yuko mjini na ameshuhudia mwezi wa Ramadhani umemwingilia na yuko mjini, hako safarini na si mgonjwa, falyasumhu, au funge mwezi ule wa Ramadhani. Na afunga ima siku 29 au siku 30 kutegemea kuona mwezi. Kwa hivyo mwezi hasa hilal, mwezi ule wa mwandamu, tarehe 1 na tarehe 2, kuanzisha mwezi na kumalizika mwezi, una kubwa na masala ya mwezi wa Ramadhan na kufunga. Kwa hivyo yamekuja haya.
Vile vile kabla ya hapo kidogo, baada ya masala ya Ramadhani, tumeizungumza aya ikisema wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, wala musile mali yenu ya wenzenu bilbatil, kwa ubatili, kwa haramu. Wala vile vile wala tudlu biha ila alhukam, wala musiwe wenye kuwahonga mahakimu, majaji, ili hukumu ipate kuwa vile mnavyotaka nyinyi. Na mara nyingi katika mahakama, katika masala yaliyoko, huenda mara kadhaa ikawa ni masala ya mishahara, na mshahara ni kitu ambacho chaja kila mwezi. Kwa hivyo ina alaka vile vile masala hayo na masala ya mwezi mwandamo. Kwa hivyo yasalunaka anil ahillati, tuambiwa sababu nuzul, sababu ya kuteremka aya hii ilikuwa ni masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma balu lhilali yabdu daqiqan mithla alkhayt, kwa nini mwezi mwandamo unaanza ukiwa ni mwembamba kama uzi, thumma yazidu hata yamtalia, kisha huja ukawa mkubwa mpaka ukawa kamili, kisha ukaanza kupungua tena mpaka ukawa vile vile kama uzi. Kwa nini mwezi si kama jua? Jua tunaliona kamili kila wakati. Na wengine wasema masuala haya walikuwa wakiuliza ni Mayahudi, na wengine wasema waliuliza masahaba wawili, ikiwa pengine pia wamesikia baadhi ya maneno ya Mayahudi. Na masahaba hao wawili ni masahaba watukufu sana, hasa mmoja wao ni Muadh bin Jabal. Muadh bin Jabal tumemtaja akiwa ni Ansari, alislimu mapema, na ni mtu ambaye Mtume amemsifu kwamba afqahu nas, anayejua halali na haramu katika watu walioko Madina, Ansari na Muhajirin, ni Muadh bin Jabal. Na mtu wa pili vile vile akiwa ni Ansari ni Thalaba bin Ghanam. Walimuuliza Mtume maneno hayo. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuwajibu hikma ya huu mwezi kuanza hivyo ukiwa ni mwembamba na unaitwa hilal, na al-ahilla ni jamu hilal, na unaitwa hilal siku za mwanzo 2 au 3, kisha ukiwa umekamilika huitwa al-qamar, mwezi. Kwa hivyo Mtume akawajibu kwa maneno ya Qur'ani jawabu ya hikma na faida mnayopata kutokana na huu mwezi kuandama. Qul hiya mawaqitu linnasi walhaji, waambie basi hiyo yani hiyo miezi ya mwandamo ni nyakati za watu na hija. Nyakati za watu tutakuja kuieleza kwa urefu inshallah, lakini watu hujua nyakati zao kufanya mambo kadhaa. Walhaji, na kujua nyakati za ibada yao, mojawapo ikiwa ni amali ya haji, ya hija. Hata amali ya zaka, kupita mwaka haul, watoa zaka kwa vitu kadhaa baada ya kupita mwaka. Mwaka ule ni mwaka wa Kiislamu wa kufuata mwezi. Walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha, walaysa albirru, wala sio kufanya wema, bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha, kuingia majumbani mwenu, min dhuhuriha, kwa nyuma, sio kuingia kwa milangoni. Na hii ina sababu nuzuli vile vile, sababu ya kuteremka. Sababu ya kuteremka walikuwa Ansar, watu wa Madina, kabila la Aus na Khazraji, kija wakihiji, huja wakahiji, kisha wakiwa bado wakalikuwa katika ihram, hawajatoka, hawaingii wakiwa na shughuli fulani na haja fulani majumbani mwao, hawaingii kwa kupitia mlango wa kawaida. Ikiwa ni hema mtu atapita kwa nyuma, ikiwa ni nyumba imejengwa kisawasawa atapita kama uko mlango wa nyuma, kama hakuna basi pengine atapata ngazi kwa upande wa nyuma aingie, asiingie kwa mbele. Aona kuingia kwa mbele ni jambo ambalo halifai. Ada tu imefikiriwa hivyo. Kwa Ansari ni hivyo, lakini Makureishi na kabila kadhaa za watu wa Maka walikuwa ada hii si lazima kwao, kama imewekwa kwa watu wa nje.
kabila zile ambazo zaitwa al-Ahmasi, al-Humus, kabila ambazo zimeitwa jina hili wakiweza tukuliwa ni kabila zenye hamasa, zenye hima sana katika kufanya dini, mojawapo ikiwa ni kabila ya Quraishi na Kinana, Banu Kinana na Bani Khuzaa na Bani Thaqif na Bani Khaytham, hawa na Bani Amir na Sa'sa'a na Banu Yansur. Hawa walikuwa wao wapita kwa mlango wa kawaida, waona wao si lazima wafanye jambo hilo. Lakini hawa wengine kama Ansar wa kutoka Madina walikuwa wao huona ile ada watu wote waona ni lazima, ikiwa hawajamaliza ihramu yao na hawajamaliza amali ya haji, basi wakihitajia kwenda kutaka kitu nyumbani wawe ni wasipitie mlangoni wao ule wa kawaida. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema walaisa albirru, wala sio wema, biantatul buyuta min dhuhuriha, kuingia nyinyi majumbani mwenu kwa kupitia nyuma, walakin albirra, lakini birra wema, man ittaqa, ni mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu, wa atul buyuta min abwabiha, na ingieni majumbani mwenu min abwabiha, kwa kufuata milango yenu, kwa kuingia kwa ile milango iliyoko ya kawaida. Hapa kitu ambacho ni muhimu vile vile tunataka kukieleza, neno la birri limekuja, na birri ni kufanya mambo mengi mema, na sisi tumezungumza juu ya masala ya birri katika aya fulani zilizotangulia kabla. Mwenyezi Mungu aliposema laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib, walipoambiwa Waislamu Madina baada ya kuwa walikilekea Baitul kwa miezi kadhaa, sasa wakaamriwa kulekea Al-Kaaba. Mayahudi na munafikina na watu wengineo wakaona uzito, wakasema sasa hii ni dini gani? Mara tuambiwa kulekea Baitul Maqdis, mara tuambiwa tulekea Al-Kaaba. Mwenyezi Mungu akasema laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib, si jambo kubwa sana hii kwa wema. Hakika asli yake ni ima ulekee upande wa mashariki au ulekee upande wa magharibi. Walakin albirra man amana billahi wa bil yawmil akhir, na mambo kadhaa tukayataja. Mtu birri wa mwema ni kuamini Mwenyezi Mungu, akaamini nguzo za imani zote, kisha akawa afanya mema, wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin, na akatoa mali yake kuwapatia watu mbalimbali wenye kuhitajia, na akawa ni mwenye kusubiri fil basai wal dharai wa hina albas, wakati wa madhara na shida na wakati wa vita. Basi hao ndio ulaika alladhina sadaqu, tuliambiwa pale, hao ndio wasema kweli na wafanya wema kweli. Wa ulaika humul muttaqun, hao ndio wenye takwa. Hapa Mwenyezi Mungu atuambia walakin albirra man ittaqa. Hiyo birra sio kuingia majumbani mwenu kwa upande wa mlango wa nyuma au mukapandia ngazi mukaingia, la, walakin albirra man ittaqa. Birra wema ni kumwogopa Mwenyezi Mungu kwa kufanya aliyokuamrisha na kujiepusha aliyokataza. Na Mwenyezi Mungu hakukukataza kupitia mlango, kupitia kwenye nyumba yako kwa mlango wa kawaida. Waatul buyuta min abwabiha, na ingieni majumbani mwenu kwa kufuata ile milango iliyoko. Wattaqullah, na mumwogope Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, ili mupate kuna lisaada, mupate kufaulu. Faida tunayopata kutoka katika aya hii ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonyesha hawa masahaba walikuwa wamemuuliza Mtume sallam maswali kadhaa, na hii tutaka kuieleza kidogo kwa urefu kwamba masahaba walikuwa si watu wa kumkalifisha Mtume, wa kumsumbua Mtume. Hata maswali yao, anasema Ibn Abbas, qala ma kana qaumun aqallu sualin min ummati Muhammad, hakuna watu waliokuwa maswali yao machache sana kama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saalu an 14 harfan fa ujibu, waliuliza mambo 14 katika Qur'ani na wakajibiwa. Hii ni dalili kwamba maswali yakizidi hayapendwi, na zimetajwa hadithi za Mtume wa kathratu sual wa idhaatul mal katika hadithi, na mtu kwa na maswala mengi. Maswala unauliza kiasi cha haja, na ukiwa wewe huna masala ya kuzidi kwa kiongozi wako, ni kama dalili ya kwamba wewe umemwamini na uko tayari kufuata amri pasina maswali. Kijeshi, unajua watu wanasema kwamba ikiwa umeambiwa amri yako na hujui maana yake, wewe kazi yako ni kuifuata tu, huulizi.
Na Mtume SAW amefanya baadhi ya mambo namna hii. Ametuma kikosi fulani kwenda mahala fulani, na pengine hata akaambiwa mtakwenda kupigana na nani, nyinyi tokeni mpaka mkifika mahali fulani, hii barua ndio mtaisoma, mtaambiwa mfanya nini. Kwa hivyo masuali hayana ubaya mtu kujua dini, lakini yakizidi sana huwa si uzuri. Na ummati Muhammad SAW walikuwa sio kama Banu Israili, wameambiwa wachinje ng'ombe, waanza kumuuliza rangi yake, umri wake na mambo mengi. Kwa hivyo ummati Muhammad, hasa masahaba, walikuwa ni watu wenye kufuata amri zake Mtume SAW, basi na kuuliza masuala mengi isipokuwa yale ya haja tu. Tutaipitia kwa ufupi neno moja moja tu kujua yale masala waliouliza. Masala 8 yaliulizwa katika sura hii, Surat al-Baqara. Mojawapo tulianza tukisema wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu. Tumeieleza hiyo kwamba waja wangu wakikuuliza wewe Muhammad juu yangu mimi niko mbali au niko karibu, fa inni, mimi hakika, karibu, niko karibu. Na hii ni suala moja peke yake ambaye hikusema faqul, bali asema fa inni, kwa sababu tulisema aulizwa yeye Mwenyezi Mungu. Yale mingine waulizwa vitu vingine. Na ataka kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu akitaka kuombwa si lazima mtu apitie kwa mtume au kwa shekhe au kwa nani. Mwenyezi Mungu moja kwa moja akwambia fa inni qarib, mimi niko karibu na nakujibu mimi. Swala la pili lilikuwa yasalunaka anil ahilla, ndio hii wanakuuliza juu ya miezi ya kuandama. Qul, hapa sema hiya mawaqitu linnas, hizi nyakati kwa watu na walhaji na kufanyizia haji. Swala nyingine katika Surat al-Baqara vile vile yasalunaka madha yunfiqun, wakuuliza watowe kitu gani, watowe nini. Qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini walaqrabina walyatama, sema vile vile kile mtakachokitoa kizuri basi kwanza wapatieni alwalidain, wazee wenu wawili na akraba zenu. Yasalunaka ani shahri alharami, itakuja wakuuliza juu ya miezi ambayo ni haramu kupigana vita. Qitalin fihi, je kupigana au usipigane? Qul qitalun fihi kabir, kupigana ni jambo dhambi kubwa mtu akifanya. Yasalunaka anil khamri wal maisir, watakuja kuuliza je tembo na gambling na kamari ni halali au si halali? Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, sema katika tembo na katika kamari kuna ithmun kabir, madhambi makubwa, wa manafi'u linnas, na manufaa makubwa, lakini madhara yake ni makubwa kuliko manufaa. Kwa hivyo jiepusheni. Itakuja baadaye, mara ya kwanza hawakuambia kujiepusha, lakini mwisho waliambiwa fajitanibu. Qur'ani kumbaonangu ni kitabu chenye haki huipati. Nachukua fursa hii kukaribisha katika kipindi chako cha kila wiki. Neno hili fiqh ni ufahamu, yani kufahamu kitu. La jirani ni lipi, la mkubwa ni lipi, la mtoto ni lipi, la usiku ni lipi, la mchana ni lipi. Hiyo ndiyo yaitwa fiqh. Dini hii ya Uislamu kila kitu, hatutafuti wa maji atakavyo Mungu. Tumedanganya tu barmende nini biscuit tukakula, halina uhusiano wowote na Uislamu kabisa. Mimi ndio nimeshuka kwanza ya kwanza. Kwani haya ni Qur'ani kumbaonangu ni kitabu chenye haki huipati. Wayasalunaka anil mahidh, waulizwa juu ya hedhi. Mwanamke akiwa ana hedhi ni vipi? Qul, sema huwa adhan, ni uchafu, basi fa'tazilu nisaa fil mahidh, jiepusheni na wanawake, msifanye kitendo wakati wa hedhi, lakini kuweni pamoja naye, na mnaweza hata mkawa pamoja na mkastarehe kiasi fulani, lakini kitendo cha katazwa kufanya. Wayasalunaka madha yunfiquna, tena je wauliza watoe kiasi gani au watoe wakati gani kutoa sadaka? Qulil afu, sema kile zaidi cha haja yako basi ndio waweza kutoa. Ukiwa wataka daraja kubwa ni watakuwa kama maansar, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, watakuwa hata watu hawana kile walichonacho si zaidi wakihitajia, lakini wajinyima nafsi zao kuwapatia watu wengine. Hiyo ni daraja kubwa ya imani, si lazima, lakini ukifika hapo ni daraja kubwa zaidi.
wayasalunaka anil yatama qul islahun lahum khair, watakuuliza au wakuuliza wewe Mtume, anil yatama, mayatima tuamiliane nao vipi? Mwenyezi Mungu amwambia qul, sema islahun lahum khair, kuwa atendea bema ni jambo zuri. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, mkichanganya na wao itakuwa ni kama ndugu zenu, ni uzuri zaidi. Yasalunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat, watakuuliza wakuuliza wewe kitu gani ni halali kwao, waambie kwamba ni halali kwenu kila kitu kizuri. Yasalunaka anil anfal, wakuuliza juu ya ngawira, tukipigana vita kupatikana mali kutokana na maadui tuifanye vipi? Qulil anfalu lillahi war rasul, ngawira ni ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na yasalunaka anir ruh, watakuuliza wakuuliza juu ya roho, na hili pia swali hili litokana na Mayahudi, manake baadhi ya maswali haya waliulizwa na masahaba, baadhi yao litokana na watu wengine ikiwa ni Mayahudi au ni Makuraish. Wakuuliza habari ya roho, qulir ruhu min amri rabbi wama utitu min alilmi illa qalila, roho ni jambo ambalo latoka kwa Mola wangu na nyinyi hamna elimu isipokuwa chache. Yasalunaka an dhil qarnain, maulizwa ni Dhul Qarnain, ya ule mfalme ambaye Dhul Qarnain akiitwa mwenye pembe mbili, tumemweleza katika surati al-Kahfi. Qul saatlu alaykum minhu dhikra, nitawatajia nitawasumulia hadithi yake. Yasalunaka anil jibal, watakuja kukuuliza juu ya majabali yatakuwaje wakati wa kiyama. Faqul yansifuha rabbi nasfa, sema basi Mwenyezi Mungu atayangoa, na ayangoe ayafanye baadaye yawe ni kama haba manthura, kama sufi. Yasalunaka, ya mwisho, ani saa, kiyama itakuja lini? Ayana mursaha, kuweko kwake itakuwa na wakati gani? Na Mwenyezi Mungu akaeleza hakuna aliyejua hilo isipokuwa Mwenyezi Mungu. Haya ndio maswali yote yaliyotajwa katika Qur'ani, ikianza kwa neno yasalunak, na Mwenyezi Mungu akimwambia mtume qul, yajibu kinamna kadhaa. Sasa tumesema kwamba mwezi wa mwandamo faida yake ni kuwapatia watu nyakati, na vile vile kuwapatia watu nyakati za hija, amali ya hija. Mawaqitu linnasi ni nyakati kwa watu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu kuhusu mwezi, waqaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab, na Mwenyezi Mungu akaupimia vituo vyake. Mwezi una vituo 12, lita'lamu adada sinina wal hisab, mpate kujua idadi ya miaka, mwaka unaingiaje baada ya miezi 12, wal hisab, na mtumie siku hizo, yani kutumia ujuzi wa mwezi kuweza kujua hisabu zenu katika siku na miezi na miaka. Kama saumu, tunajua kwamba saumu yaanza kwa mwezi wa mwandamo wa Ramadhani na yakoma kwa mwezi wa mwandamo wa Shawwal ukiingia. Kama saumu za sunna, tunajua tuna sunna 6 Shawwal. Unajuaje? Mwezi wa 6 Shawwal ukianza baada ya siku ya kwanza uwe utafunga, au siku nyingine zote katika 6 za Shawwal. Au siku ya Ashura, wajua wewe kwamba siku ya Ashura ni siku gani? Ni tarehe 10 mwezi wa Muharram, utaijua kutokana na mwezi. Au Arafa, siku ya Arafa wajua ni tarehe 9 ya mwezi wa Dhulhijja, utaijua kwa kutokana na mwezi. Au sunna ile ya ayyamul bidh, siku 3 albidh, tarehe 13, 14, 15 utazijua kutokana na mwezi. Na angalia kitu kimoja, mwezi kujua ni kitu rahisi sana, na mwaka wa kufuata mwezi ni rahisi kwa mtu aliyesoma na asiyesoma. Angalia ayyamul bidh, watu ta kawaida hata wasiojua ni tarehe ngapi wajuao mwezi, watu wa mashambani waweza kujua mwezi ukikaburia kukamilika, atakwambia huu leo ni mwezi 13 au 14 au 15, baina ya zile siku 3 watajua. Mwezi ukianza kutoka siku 2 3 watajua. Kwa hivyo vitu hivi vinajulikana kwa watu wenyewe tu kushika hisabu zao, pasina kuwa na ujuzi mkubwa sana wala kutaka kalenda au kitu kingine. Haji utajua tarehe 8 siku ya tarwiyah ya kutoka uende zako ukalale Mina. Utajua siku ya 9 tarehe 9 siku ya Arafa. Utajua siku ya haji yenyewe, siku ya kuchinja na kupiga mawe, siku ya Dhulhijja tarehe 10. Utajua ayami tashrik tarehe 11, 12, 13 kwa kufuata mwezi wa kawaida. Na vile vile kuna amali nyingine unazijua kutokana na mwezi. Mojawapo ni eda. Eda la mtu aliyewachwa ikiwa anaingia katika hedhi ni hedhi 3 au tahara 3 kutegemea kwali za wanavyuoni. Lakini ikiwa mtu yule haingii tena hedhi, ashakata tamaa, basi huwa ni miezi 3.
Miezi mitatu ile ni miezi mitatu hii ya kufuata mwezi, kwa hivyo huwa ni rahisi. Eda la mtu ikiwa amefiliwa ni miezi 4 na siku 10, hufuata mwezi vile vile. Kuwa na mimba mtu na kumnyonyesha mpaka amalize, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, wa himluhu wa fisaluhu 30 shahra, miezi 30. Hapa ikiwa imetukuliwa pengine umemnyonyesha miaka 2 na pengine duni ya mimba imekuwa miezi 6, au utajua vile vile katika aya nyingine inatajwa kwamba mtu anamnyonyesha mtoto wake kwa miaka 2. Kwa hivyo haya yote unayajua kutokana na mwezi. Ama amali nyingine Mwenyezi Mungu ametufanyia tuzijue kwa jua pia, hasa amali ya swala nyakati zake, kwa njia ambayo ni rahisi, haitarajii saa. Sababu hawa ujue ni watu wa zamani, na si lazima kila mtu awetakuwa wakati ule hakuna saa, na hata sasa pengine mtu hatapata ataweza kuswali pasina kuwa na saa. Tushike kwa mfano tu swala ya subuhi. Swala ya subuhi tunajua yaanza kwa kutoka alfajr sadiq, alfajiri ikiingia, na yatoka kwa kutoka jua. Swala ya dhuhuri tunajua yaingia wakati wa zawali, jua limesimama kati na kati likapinduka kidogo mpaka kivuli cha kitu chochote ikawa ni kiasi cha kitu chenyewe, kivuli cha binadamu kama kiasi chake, takriban swala ya dhuhuri imetoka. Swala ya alasiri yaingia wakati ule ikiwa kivuli cha kitu ni kama mithili yake mpaka kuchwa jua. Swala ya magharibi yaingia kwa kuchwa jua na yatoka kwa magharibi shafaq al-ahmar, mawingu mekundu yale yakianza kuondoka. Swala ya isha yaingia kwa magharibi shafaq al-ahmar, na kwa kauli nyingi katikati ya usiku. Kwa hivyo hizi ni vitu vile vile jua latusahilishia sisi kujua nyakati za swala, na ndio Mwenyezi Mungu akasema ash-shamsu wal-qamaru bihusban, jua na mwezi huenda kwa hisabu, na zote hivi vitu viwili huwasaidia katika kufanya ibada zenu na mambo yenu ya kidini na ya kidunia. Faida nyingine, laisa albirra an ta'tu albuyuta min dhuhuriha. Tumesema kwamba hawa ansari walikuwa katika amali ya hija wanaingia majumbani mwao kwa kufuata mlango wa nyuma, na kama hakuna mpaka wawe wenye kupanda ngazi washuke chini. Sasa Mwenyezi Mungu atuonyesha laysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha. Birri, wema sio kitu mwakipanga nyinyi tu. Wema ni sharti kitu kimelingana kutokana na sharia ya Mwenyezi Mungu, kimekuja kwa wahi. Sio nyinyi tumeseme hili ni jambo la faa, hili halifai. Haikubalikani katika sharia ya Kiislamu jambo kama hili. Asema Qurtubi, fi hadhihi al-aya bayanu, katika aya hii kuna kueleza kwamba ma lam yashrahu Allahu qurbatan wala nadbi ilayhi, ana kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakukifanya kwamba ni mkurubisho, kujikurubisha na yeye kwake, hakiwi ni sunna au hakiwi ni kitu kizuri. Haivi utapata thawabu kwa kufanya kitu, na kitu kama hukukatazwa hakiwi ni kitu kibaya. Kwa hivyo tunapokea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kitu mpaka kiwe kina asli katika dini. Tuambiwa na Ibn Abbas kwamba Mtume alipokuwa siku moja atoa khutba msikitini, akamwona mtu amesimama nje kwenye jua katikati. Akasema, ana jambo gani? Mbona amesimama katikati kwenye jua? Kama kwamba kwa nini haingii hapa katusikiza sisi khutba hii na kila kitu. Akaambia, ya Rasulullah, huyu aitwa Abu Israil, Muislamu, ameweka nadhiri yeye asimame pale wala asikae katika jua, na ameweka nadhiri hatakuwa ni mwenye kujifunika jua, atasimama katikati ya jua, wala hataongea na mtu yoyote, na atakuwa ni mwenye kufunga. Mambo haya kadhaa: asimame juani, haondoki, hajifiniki na kivuli chochote, hatazungumza na mtu yoyote, na atafunga. Mtume akasemaje? Mwambieni muruhu falyatakallam, mwamrisheni azungumze na watu. Waliyastadhilla, ajifinike kwa kivuli. Waliyaquda, asikae tu kusimama tu, akae. Waliyutimma sawma, saumu aendelee. Saumu ni amali njema, aitimize. Haya mengine ni mambo ameongeza tu, hatukuambiwa sisi tusimame juani tu. Kwa sababu gani? Kwa hivyo kutokana na hii, wanavyoni wanasema amali inakuwa ni amali kwa ina asli na Mwenyezi Mungu. Saumu ina asli ya faradhi na sunna. Kwa hivyo ametaka kufunga ni amali njema. Ama kusema husemi na mtu, kuna uhusiano gani kutosema na mtu kwamba ni jambo jema? Ama kusema wewe utabaki juani tu kujiadhibisha nafsi yako, kuna faida gani yapatikana? Sasa sisi tuona ni jambo hili kama kusema tu, lakini inamaanisha nini? Inamaanisha na sisi hatuwezi kuchukua kitu ni ibada ikiwa tumeizusha sisi tu.
Ibada ni tulioamrishwa na Mwenyezi Mungu na ikafanywa na mtume wake na masahaba na watu kama hao, ndio inakuwa ibada na takarrub. Ama mambo tukiongeza sisi wenyewe tukutaka kuyafanya ni ibada, tunajileta karibu na Mwenyezi Mungu, tulete mambo ambayo yatokana na sharia ya Mwenyezi Mungu. Na pia yatokana na hilo kwamba dini haitokani na kutumia akili wala ada wala mila. Dini hata ukawa wewe ni hodari kiasi gani, huwezi kuzua mambo ukasema haya ni dini inayoongeza. Dini ni kutokana na wahi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa'tul buyuta min abwabiha. Sasa pale amesema si wema, walaysa albirru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha, kuingia majumbani mwenu kwa milango kufuata nyuma, lakini wa'tul buyuta walakin albirra man ittaqa, afwan, wa'tul buyuta min abwabiha, kisha ndio ingia walakin albirra, lakini ingieni majumbani mwenu kwa milango yake. Aya hii ina maana makubwa zaidi kuliko hiyo. Wa'tul buyuta min abwabiha, ukitaka kufanya jambo lipitie njia yake ya kisawa, kama ilivyosema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Wataka kujua kitu muulize mtaalamu, wataka kujua dini muulize mwanachuoni wa dini, wataka kujua mambo mengine muulize mtu ambaye amejihusisha, ana takhasus, amespecialize katika jambo lile. Wa'tul buyuta min abwabiha. Wengine wasema walipouliza masala ya mwezi, pengine walikuwa wataka kujua sio faida ya kidini wala ya kidunia. Sasa ikiwa wataka kujua mwezi unakuwaje, basi hapo masala haya si kuulizwa mtume. Haya masala haya kwenda katika elimu ya fani ile ukajua tafsiri zake. Masala ya mtume nikikwambia hikma yake hii na kuna uhusiano gani katika mambo ya kidini yako na dunia yako kikawaida. Lakini kujua tafsiri mwezi huaje kwa vile, nenda ukasome jiografia yake na mtu ambaye kwamba ajua kueleza hasa tafsiri zake upate ujue. Hiyo pia ni wa'tul buyuta min abwabiha. Jifundishe kutoka katika kufuata milango ya kisasa. Kwa hivyo tunaambiwa yukhadhu min umumiha al-lafdhi wal ma'nawi. Hili neno wa'tul buyuta min abwabiha ukilichukua vile lilivyosema waziwazi na maana yake ni kwamba kila jambo muhimu lifanye kwa kufuata njia ambayo litakufikishia katika jambo lile. Kama nilivyosema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Sasa tumemalizana na masala ya mwezi, tumekuja katika maudhui makubwa kabisa katika maudhui ya Uislamu, nayo ni maudhui ya kupigana jihad, kuidafi mtu dini yake, kuipigania dini yake. Na munasaba pia vile vile baina ya aya zilizotangulia na hii, kwanza zilikuja aya za saumu, na aya za saumu ina uhusiano mkubwa na aya za jihad, sababu saumu ni aina fulani ya jihad, kuweza kukaa na njaa na kiu. Na tuna mfano mzuri wa Talut, alikuwa mfalme wa Bani Israel, walipoamrishwa watu wake kupigana na Wafalastini, Jalut na watu wake waliambiwaje? Waliambiwa kwamba kwa hakika wao, yani inna Allaha mubtalikum binaharin, Mwenyezi Mungu anawaonja, jeshi kubwa anawaonja, mko na kiu kweli jangwani, mwapitia mto. Kwa hivyo faman shariba minhu falaysa minni, atakayekunywa maji kweli ya kutosha kutoka katika mto huu hayuko na sisi. Waman lam yat'amhu fa innahu minni, ambaye hakunywa atakuwa na sisi, ndo atabaki katika jeshi apigane. Fasharibu minhu illa qalila au illa man ightarafa ghurfatan biyadi, isipokuwa mwenye kuteka kidogo tu kwa mkono wake, kitanga cha mkono akanwa tu kidogo, ambaye si rahisi. Sasa ndio unasikia utamu wake, waambie koma hapo basi usinywe tena. Fasharibu minhu illa qalilan minhum, wakanywa wengi isipokuwa wachache, wakatolewa katika jeshi, wakabaki wachache kweli. Lakini wale wachache yaonekana ni watu wanaitamalaki nafsi zao, waweza kuvumilia shida. Kisa ni kirefu kama unavyojua, wakapigana wakawa wenye kumshinda Jalut na watu wake, wapokuwa walikuwa na nguvu kiasi gani. Lakini hapa tuonyesha alaka baina ya saumu na baina ya jihad, sababu katika jihadi utatoka uende majangwani, utatoka paine usipate chakula kile unachotaka, utatoka paine masiku utakuwa ni mwenye kukaa mahala pa baridi washika zamu, yani kuna mambo mengi ya dharubu. Kwa hivyo saumu kwanza ilitufundisha dharubu zile, kisha tuwe mwenye kupigana jihadi. Qur'ani kumbaonangu ni kitabu chenye haki huipati
Assalamu alaikum. I want to share a story with you today. It's about a man who was talking so passionately and deeply to a group of men that people who were passing by were looking at him and wondering what he was doing. So one of them stopped and said, "What are you doing?" The man said, "I'm trying to get people to befriend Allah." "How's it going?" they asked. He said, "Allah is willing, but they're not willing." After some time, they saw the same man in a graveyard. Again, they asked him, "What are you doing?" He said, "I'm still trying to make the people befriend Allah." "How's it going?" they asked. He said, "Now the people are willing, but Allah is not willing." This story is a great example about how important it is for us to seek forgiveness from Allah. Because right now, Allah is waiting for you and me to ask Him for forgiveness. And there are 900,000 people who were alive this time yesterday but died and don't have that opportunity. And they would give their whole life and wealth and everything they own to come back to the situation you're in right now just to ask Allah to forgive you. So for that reason, today I want to focus on forgiveness. You know, the difference between a good person and a bad person isn't that they don't commit sins. The good person is the one that as soon as he commits a sin, he runs back to Allah because he realizes there's nowhere else to go. I've done this wrong, I've done this sin. The only hope is that I go back to Allah and Allah will forgive me. And the guarantee is Allah will forgive us. So we need to build this habit of going back to Allah and asking Him to forgive us. Whereas in the case of the person that's bad, he will commit sin and he will commit sin and he will commit sin, and he'll just go through his life and he'll carry all those sins until he gets in front of Allah. So for us, we need to build this habit of asking Allah to forgive us. And the way we can do that is actually just by thinking about the things that we've done wrong, thinking about the things that Allah wouldn't be happy about, thinking about the things that we're doing right now, and then speaking to Allah directly in our hearts and saying, "Oh Allah, I did this thing, it was wrong, forgive me." And if you do that, Allah will forgive you, no doubt. Allah will forgive you. So we need to build this habit. And the great thing about this is that no one needs to know you're doing it. But the truth is, when we do something bad, we know the guilt we feel. We know it's wrong. So rather than just holding that feeling, go back to Allah and ask Allah to forgive you. And this is the month of mercy. This is the month of forgiveness. And if you do that now, I promise you Allah will forgive you as long as you're sincere, inshallah. Jazakallah khair for listening. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Horizon TV, the beacon for the nation. Qur'ani kumbaonahu ni kitabu chenye haki huipati. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Sasa Mwenyezi Mungu atueleza, waqatilu fi sabilillahi, piganeni fi sabilillah, kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Sabilillah ni kuambiwa manake upiganie kwa lengo la kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tutasema kupigana kwa njia ambayo ni sabilillah ni vipi katika fawaid. Na kila jambo linatakikana ufanye kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Atimul hajja wal umrata lillah. Ukitimiza haji na umra ifanye umtimizie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukifunga umfungie kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila kitu utakaofanya kwa ikhlasi ya kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa hii ni aya wengi wasema sio ya kwanza ya kuamrisha qital. Aya ya kwanza kama anavyosema Abu Bakar radhiallahu anhu kuamrisha qitali ni ile iliyokuja udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir.
udhina lilladhina, wamepewa idhini wale ambao yuqataluna, walikuwa wakipigwa ovyo ovyo, biannahum dhulimu, walikuwa wadhulumiwa, wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, na Mwenyezi Mungu kuwanusuru aweza. Sasa wafaa kupigana jihadi. Tunajua miaka 13 Mtume SAW amekaa na masahaba Makka, na masahaba zake wamekuwa ni wenye kudhalilishwa, wamekuwa ni wenye kuadhibishwa, kina Bilal wakiwa majuani, kina Yasir na familia yake, mpaka Sumayya akawa ni mwenye kuuawa shahidi, mpaka Yasir mwenyewe babake Ammar akawa ni mwenye kuuawa. Wote hao walikuwa waadhibishwa namna ile, na wakitaka kupigania haki zao au kupigana, Mtume asema bado hatujaadhinisha, hatujapewa idhini. Kwa nini? Kwa sababu bado wakali ni wachache. Wakianza kutaka kupigana watapigwa, wamalize na Uislamu umalizike kabla kuendelea. Kwa hivyo jihadi zina sharti zake, wakati wake, na mupime kila mambo, na anapima ni yule khalifa amiri al-mu'minin, aangalie hapa tuweza kupigana au bado hatuwezi kupigana tukaliwa nyonge. Ni mambo ambayo haendi tu hivi hivi tukiholela, la, ni mambo yapangwa na mkubwa wa ile dola pamoja na shura yake, akakata shauri kama alivyokuwa akipanga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anataka kupigana Badr na hakupanga, awashauri vile vile watu, je, sisi tumetokea Ir, msafara wa Abi Sufyani, sasa msafara ushakimbia, sasa tuwapata jeshi na jeshi hili ni kiasi kadha, tupiganeni au tusipiganeni? Tumekata shauri tupigane, tuangalie sasa tutapanga vipi. Kwa hivyo jihadi inapangwa kwa nyakati zake. Wakati wa Maka waliambiwa tu idfa billati hi ahsan, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, la tastawi alhasanatu wala sayyi'a, jambo zuri halilingani na baya. Idfa billati hi ahsan, mmoja akikufanyizia, mtu akikufanyizia jambo baya, wewe mfanyizie zuri. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kanahu waliyyun hamim, itakuwa kama yule ambaye kwamba uko na wadui wewe na yeye, mtaanza kama kwa marafiki. Kwa wakati wa Maka haikuwa hivyo, lakini nini tuambiwa? Bado hamufai kupigana, vumilieni. Kama alivyokuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwapitia kina Ali Yasir, akiwaambiaje? Sabran ala Yasir, subirini, siwezi kuwasaidia sasa. Inna maw'idakumul janna, tutakutana peponi kwa mmeuawa nyinyi mashahidi. Kwa hivyo jihadi wakati wa Maka ilikuwa ni hivyo. Fa'fu anhum wasfah, inna Allaha yuhibbul muhsinin. Fa'fu anhum, wasamehe wakiwafanyizia mambo mabaya. Wasfah, yani ni hivyo hivyo, wasamehe na wapuuze. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, Mwenyezi Mungu apenda watu wale muhsinin. Muhsinin ni daraja ihsani iliyo juu kabisa, anakufanyizia kitu kibaya, mtu anafanyizia kizuri. Mpaka ilipofika wakati wa Maka, sasa wakaanza kupewa katika mwaka wa pili amri kwamba sasa ikiwa waja kutaka kuwapiga nyinyi, basi na nyinyi mwaweza kupigana nao. Kwa hivyo wakaambiwa waqatilu fi sabilillah, piganeni nyinyi kwa njia ya Mwenyezi Mungu katika jihadi, alladhina yuqatilunakum, wale ambao wapigana na nyinyi. Watu wataka kupigana na nyinyi, nanyi pigana na wao, lakini mushajilinda, mushajiangalia hali yenu mko tayari, na mujiandalie. Waidu lahum mastata'tum min quwwa, ndio Uislamu. Jiandalieni kuwa ya kutosha kisawasawa, wao wajiandalie na mujiandalie. Ikiwa nguvu zenu imepungua kidogo, hakuna neno, mtatawakal kwa Mwenyezi Mungu, lakini kujiandalia ni kitu muhimu. Sio kwa ni Muislamu sema nitapigana tu Mungu uko na mimi, la, Mwenyezi Mungu amekwambia waidu lahum mastata'tum min quwwa. Na ghaya ya jihadi ni nini? Ghaya ni lengo. Kwa nini Waislamu wanapigana jihadi? Waislamu wanapigana jihadi, sio lengo lao ni kumfanya mtu lazima aslimu kila mtu. Wanapigana jihadi, lengo lao ni kuondosha fitna, kama aya zitakaonyesha, ili wasidhulumiwe. Ikiwa wakati wowote Waislamu mahala popote waweza kupekesha mambo yao, wasiharibiwe, wasifitiniwe na dini yao, watakalo wakalifanya kisawasawa likaendelea, basi hapo haina haja tena kupigana. Kwa sababu yote haya kupigana, ukiangalia tarehe ya Mtume kwa makini, utaona kulitokea sababu. Na sababu nini? Wale makafiri walikuwa hawawapatii nafasi Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wake wapekeshe dini yao kama vile wanavyotaka. Tunajua wamekaa miaka 13, wamedhulumiwa, wameuawa, wengine wakihama, wamekimbia, hawakuweza kuchukua mali yao yakaliko Maka. Wakaenda Maka vile vile, wanaona sasa tuna haki sisi, hata msafara ukipita kuingilia, kwa sababu hiyo msafara huu mali hao waliochukua, asli ya mali imetokana na kwetu, hatukuchukua chochote sisi. Tumeizungumza sisi, Mtume sallam akizungumza juu ya Abu Yahya, yani Suhaib ar-Rumi, amehama kutoka Maka kwenda Madina, wamemfuata Makoresho, waambia hatukuati wewe utoke, wewe umekuja hapa una chochote, umepata mali ya kutosha, leo kimbia uende zako Madina.
Kwa hivyo mtafanyaje? Tataka mali yako. Ambia nitawapatia mali yangu, lakini nyinyi muniache. Akifika kwa Mtume, Mtume akamwambia rabahal bay' aba Yahya, bei hii imefaulu kabisa. Kwa hivyo watu waliwacha mali yao, kina Umar waliwacha, kina Abubakar, kila mtu aliwacha mali yake, akawa ni mwenye kuhama, kwa sababu hawakuruhusiwa tena kufanya dini vile wanavyotaka, wala kuruhusiwa tena waabudu Mwenyezi Mungu inavyotakikana. Wakawacha kila kitu, wakawa maskini, wakaanza upya. Kwa hivyo wana haki na wao kupitia msafara wa Abi Sufyani au mwingineo, kwa sababu wakitofanya hivyo, hivyo ni vita vya kiuchumi. Wao wana mali, wamechukua mali ya Waislamu, na leo waendelea na mabiashara zao na wapanga kuwamaliza. Wakiwawacha watakuwa na nguvu zaidi. Kwa hivyo vita vilikuwa za namna hii takriban mara zote. Kila wakati kulikuwa na sababu. Walipokuwa wakipigana na Waroma upande wa Sham, walikuwa wenyewe Waroma wapanga kupigana na Mtume sallam. Ilipokuwa ni Mayahudi, tunajua vita vya Banu Qainuqa, Banu Nadhir, Bani Quraidha, zote zilitokana na sababu ya kuvunja ahadi ilikuwako baina ya Mtume sallam na Mayahudi walioko Madina, ndio wakawa wenye kupigwa vita na wakatolewa Madina. Na wakati wa Khaibar walikuwa wapanga kuja kumpiga Mtume sallam, na walikuwa washafanya vitimbi vya kutosha wakati wa vita vya Khandak kuwahimiza watu Makureishi na vile vile kabila nyinginezo zilioko karibu ya Madina kuungana pamoja mpaka wakafika 10,000 waje wapige Waislamu. Kwa hivyo hiyo ndio asli ya jihadi katika Uislamu. Iwapo watu hawapigani na nyinyi tena, wamewaacha mfanye mambo yenu, na nyinyi mnawawacha, lakini mambo yenu ni mpaka iwe kila kitu chenda kisawasawa. Mwenye kuslimu anaweza kupekesha Uislamu wake, mambo yake ataka kufanya, ibada zake zafanyika kisawasawa. Ikiwa sasa kumeharibika, kuna haki ya Uislamu kupigana kama wanafanya dola nyingine. Ikiwa mtu wao, mwananchi wao kwa mahali fulani na amedhulumiwa, utaona iko tayari kupigana na dola ile, au ishatoa onyo lazima jambo lile lisiwe, na sisi wajibu wetu ni kufanya hivyo hivyo. Wala ta'tadu, kwa sababu tumesema lengo ni hilo, kwa sababu lengo si kuwatia watu katika Uislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu atuambia la ikraha fi din, hakuna kumlazimisha mtu kumuingiza katika dini. Kwa hivyo lengo ni kuondosha vikwazo vya yule atakaye kufuata dini ya Kiislamu, aijue vilivyo, aisikie kisawasawa, mwenye kutoa wadhi wake atoe, na mwenye kutaka faman shaa falyumin wa man shaa falyakfur, atakayetaka taamini, asiyetaka hataamini. La ikraha fi din, Mwenyezi Mungu hakulazimisha watu waingie katika dini ya Kiislamu. Kuna faida gani kumtia mtu katika dini ya Kiislamu iwapo yeye mwenyewe haipendi dini ile? Wataka kuongeza wanafiki tu, hakuna haja kwa hakika. Na Mwenyezi Mungu asema mahala pengine, afa anta tukrihu nnasa hatta yakunu mu'minin. Yaanza aya ikisema walau shaa rabbuka la amana man fil ardi jamia. Leo angetaka Mwenyezi Mungu angefanya kwa namna ambayo watu wakiambiwa kuingia katika Uislamu wote wakawa Waislamu, lakini Mwenyezi Mungu hakutaka hivyo. Ametaka taklifi, ampe mtu nafasi ya kufanya alitakalo. Na hadainahu najdain, tumewaongoza njia mbili, ni mzuri au ni mbaya. Utafuata mzuri, utapata utanali saada, utakwenda mzuri mambo yako duniani na kesho akhera. Utafuata mbaya, utaendelea na dunia yako vile utakapopata, lakini kesho akhera wangojewa kutoka katika jahannam. Kwa hivyo walau shaa rabbuka la amana man fil ardi jamia, lao Mwenyezi Mungu angetaka kwa hikma yake angewafanya watu wote waamini. Afa anta tukrihu nnasa hatta yakunu mu'minina, ambia Mtume, je, wewe utaka kuwafanyishia, kuwatendesha nguvu watu walazimike kuingia Waislamu? Huwezi. Mwenyezi Mungu kama alitaka angewaongoza wote, lakini Mwenyezi Mungu amemwongoza yule mwenye fitra, mwenye nia mzuri, ataka kuwa Muislamu akamwongoza. Yule ataka kubaki katika upotofu, amemwongezea upotofu wake. Yule ataka kuwa na imani, amemwongezea imani yake. Hiyo ndio dini ya Kiislamu. Wala ta'tadu, na mnapopigana na wale wenye kupigana na nyinyi, la ta'tadu, msitupe mipaka. Piganeni wakitaka sulhu kisawasawa, amani ikiwa imekuja kisawa. Piganeni na wale waliowapiga nyinyi, sio wengine. Wakitaka kusema basi ndio, na katika kupigana upigane na wapiganaji, sio mumpige mtoto kama tutakavyo kueleza na wengineo. Wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, wala musiwe ni wenye kutupa mipaka, yani mkenda katika vita vyenu mbali vile walivyoanza wao. In Allah, hakika Mwenyezi Mungu, la yuhibbul mu'tadin, hapendi wale ambao wanatupa mipaka. Anasema Sheikh Jamaluddin Al-Qasimi, Sheikh wa Usham, wala tuqatilu, wala ta'tadu, la tuqatilu man la yuqatilukum, usipigane na wale hawapigani na nyinyi. Wala ta'tadu, wala musipigane na watu ambao si watu wa kupigana.
mwapigana na watu, mkaja mkaingiza wanawake, mkaingiza watoto, mkaingiza watu mbalimbali ambao si watu wa kupigana, hawakupigana wala si watu wa kuweza kupigana, hiyo ni i'tida, na Mwenyezi Mungu hataki mtu atupe mipaka yake. Qala Ibn Abbas wa Umar ibn Abdul Aziz wa Mujahid akisema, aya hii kwa hakika si mansukha, ni muhkama, yatumika vile vile, na hufai wala ta'tadu fi qatli nisai wasibyan, msitupe mipaka kuwa mwenye kuwaua anisaa, wanawake, wasibiani na watoto, waruhbani na watu wa dini, washuyukh na wazee, wa ashabu sawami' na watu wa makanisa na watu wa mahaikali ya Kiyahudi, na wale ambao mko na ahadi baina nyinyi na wao, msifanye hivyo. Hiyo hakika halikukubaliwa, ila ikiwa kuna wanawake katika jeshi la watu mnaopigana, ni wanajeshi lakini wanawake wapigana na nyinyi, mna haki na nyinyi kupigana. Ikiwa mtu ni padri, ni mtu ana cheo kikubwa cha dini, yuko ndani katika jeshi, awahimiza watu, afanya hivi na kufanya hivi, yule afaa kupigwa. Lakini mtu katika kanisa lake, mwapita nyinyi katika ile nchi, mtaka kupigana nao, waendelea na ibada, hawana shughuli yote na nyinyi, hamfai kuwapiga wale watu. Au mtoto mdogo, ikiwa mtoto yule ametiwa katika jeshi na yeye amekubali na ametukwa silaha, masala mwingine, sasa yule anapigana. Lakini wa kawaida tu haifai, mwanamke ambaye wa kawaida haifai. Miongoni mwa faida ya aya hii vile vile ni waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Saa nyingine watu watakimbia jihadi, kuona watauawa watu kadhaa wa Kiislamu, ni kama kisasi. Kisasi tulisema walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, katika kisasi muna hayat, muna maisha, enyi watu mwenye akili. Maisha vipi? Ikiwa mtu anajua akiua atauawa, ndio na nyinyi mtaishi. Na ikiwa mtu ajua kwamba Waislamu wakiwa wataonewa katika dini yao watapigana jihadi, mtaishi kwa salama. Mkilazimika mtapigana jihadi, watu fulani watakufa, lakini baadaye waliobaki watakaa na heshima zao. Mkiogopa kabisa msema mtaki jihadi, nyinyi mtanyanyasa na hamtopata na dini yenu kuitumia vile mnavyotaka. Kwa hivyo ndipo hapo tunasema waqatilu fi sabilillah, asiogope mtu, lakini hakuna itida, hakuna kutupa mipaka. Wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbu almu'tadin. Angalia Mwenyezi Mungu yule ambaye asema inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Mwenyezi Mungu anawapenda katika surati Saff wale ambao wanapigana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu fi sabilillah, katika jihadi, saffan, safu moja kwa moja, ka'annahum bunyanun marsus, kama kwamba wao ni jengo moja, marsusu, mardufu. Lakini anamchukia mwenye kupigana jihadi akatupa mipaka. Kwa hivyo kila kitu katika Uislamu kina mipango yake. Kitu cha mwisho hapa ambapo tutasema, pengine baadhi ya mambo mengine mawili tutayasema baadaye, ni kwamba mojawapo ni fa in i'tazalukum. Mwenyezi Mungu atuambia ikiwa wapigana na watu, sasa i'tazalukum, wamejitenga, hawataki sasa kupigana na nyinyi, falam yuqatilukum, wasiwe wenye kupigana na nyinyi, wa alqaw ilaykum salama, wakawapatia salam, amani, hataki tena kupigana, fama ja'ala Allahu lakum alayhim sabila, hamna njia nyinyi kuendelea kupigana na watu wale.